Naam, ndugu mpenzi mtazamaji popote pale ulipo, natumai upo buheri wa afya. Leo siku ya 13 ya Desemba mwaka 2023. Karibu kwenye habari ambazo tumekuandalia kama televisheni uipendayo ya HCC awamu hii ya saa 3. Usisonge bali, karibu. Ni mimi kaka MLUMBI. Na Profesa Egara Kabaji amezindua kamusi ya kwanza ya Kimaragoli ili kuwasaidia wakazi au kuwasaidia kizazi kipya au kisasa kueleza lugha na maana ya maneno katika lugha hiyo ya Kimaragoli, ikiwa ndiyo njia mojawapo ya kutunza mila na desturi. Na mpenzi mtazamaji, makala haya yatakuja moja kwa moja atakapokuwa tayari. Na tukiendelea na habari ni kwamba kufuatia onyo iliyotolewa na idara ya utabiri wa hali ya anga kwamba mvua za El Nino huenda zikakuwa nyingi zikaongezeka katika wiki hii katika maeneo ya Victoria, na wavuvi wameanza kuweka mikakati ya usalama ili kukabiliana na athari za mawimbi makali kule ziwani. Na hata hivyo, baada ya wameanza kukataa au wengi wao hawaendi kwenda tena ziwani, hii ni ambayo inazuia hofu, huku uhaba wa samaki ukiwa ni mwingi. Ni onyo ambalo limechukuliwa kwa uzito na zaidi ya wavuvi 15,000 waliomo ufuoni mwa ziwa Victoria na visiwa vitano viliomo ziwani humo. Ingawaje onyo hili linaathiri pakubwa sekta ya uvuvi ziwani, wengi wakianza kudinda kuenda kuvua samaki kwa hofu ya kukabiliana na mawimbi makali. Tu yangu ni kupatia honyo wenye viti wa mialo yote ama BMU chairman wote wa county ya Homa Bay kwamba wawe gangari na kuhakikisha kwamba mitambo zetu za kupambana na hali baya ya weather kama vile maboti, mashua na hizo vitu vyote ambazo tunazitumia kupambana na hali mbaya ya weather zimewekwa gangari ili kukumbatiana na hali yoyote ya weather ambayo itakuwa imetoka wakati wowote. Serikali ya kaunti ya Homa Bay kwa ushirikiano na idara ya utabiri ya hali ya anga nchini imebuni kituo ambacho kitawasiliana na wavuvi hawa moja kwa moja kupitia rununu kuwajulisha hali ya anga kabla ya kuanza uvuvi. From our platform, we can be able to see for the day the wind speed would range from this end to the other. So we are able to advise them. Like today, the wind speed is quite high and there's a high likelihood that there can be incidents in the lake. So they take the proper measures that are required so that their safety is put in place. And in case they receive an emergency while fishing in the lake, they can always call our toll-free numbers. Through those calls, we are able to connect them with the people that the emergency services that can rush to their help in case they incur accidents in the lake. So this is a great innovation because fishermen just go into the lake. They cannot tell in advance what's going to happen in the lake. And while right now we are giving them generic information, we have discussed with Tomorrow Now and agreed that they should look at technology that can actually forecast actual tides and weather within the lake. And this is something that's going to be very, very useful once we roll it out fully. Ikiwa wavuvi hawa watatii na kuwasiliana kikamilifu na maagizo ya idara ya utabiri wa hali ya hewa, basi wataepukana na visa vya ajali ambazo zimeshuhudiwa hapo awali. Nikiripotia runinga ya HLC, jina langu ni Michael Sifuna Kongowea. Naam, shukrani sana Kongowea kwa wazo wa habari. Na mpenzi mtazamaji, gavana wa kaunti ya Bungoma Ken Lusaka ameongoza makundi ya kina mama katika uzinduzi wa manifesto ya wanawake wa kaunti hiyo ya Bungoma chini ya mwavuli wa Eco Network Africa, akiahidi ushirikiano ili kuafiki malengo husika. Na kulingana na gavana, serikali yake imo mbioni kuweza kuhakikisha kuwa inamaliza visa vya dhuluma za kijinsia pamoja na mimba za mapema ambavyo vimezidi na kuleta kero katika jamii. So it is my belief that the Bungoma Women's Manifesto is a direct result of concerns about the historical injustices and insufficient attention given to critical issues affecting women. So this manifesto, therefore, recognizes that equity and equality between women and men and girls and boys is a human rights issue. Therefore, my government
has demonstrated its commitment to eliminating sexual and gender-based violence, teenage pregnancies, enhance access and retention of women and girls to quality education and training, access to highest standards of health care, including reproductive health care, promotion of maternal and neonatal and child health care, sanitation, facilitation and sanitary materials. Sisi kama wamama tuna huzuni wakati tunasikia Bungoma County inaongoza kwa mambo ya mimba za mapema. If you are a mother, you know what it means. I know we have fathers, but the person who feels the pain more is a woman. It was very shocking. In fact, when I was told about 54 students pregnant in one school, I thought it was a joke and asked for confirmation, and I was told it is true. So the question that came to my mind is, what is taught in this school? It is only reproductive health and biology practicals. And I told them they should start teaching CRE, history, and also other subjects. Because it's very sad. Because if that is the trend, then we can forget about succession. You people are going to go away. Milinia is going to go away. She's not going to be there forever. Hilda is going to go away. They're not going to be here. So who are going to take over your positions? I've been a champion of women affairs, not just in this country. Even when I was doing my studies out of the country, one of my legacies that I left in Netherlands was to start a gender committee which was addressing especially women. The statistics tells it all. We are above 50% of the population of this country. And yet, we get very few elected positions. So we need to go back to the drawing board and ask ourselves a few questions. Na mtazamaji, ni idadi finyu ya wakazi waliojitokeza katika uga wa taasisi ya mafunzo ya utabibu ya Siaya kwa hafla ya maadhimisho siku ya Jamhuri, na kamishna wa kaunti hiyo Bwana Julius Otieno aliwadhahadharisha wakazi dhidi ya wakaunti hiyo wanaoishi nyanza za chini wahame maeneo hayo ili waende maeneo ya juu ili kuepuka mafuriko. Na vile vile Otieno alisema kuwa amesikitika na mienendo ya baadhi ya wakazi kukosa kushirikiana na wanapolisi, badala yake kuchukua sheria mikononi wanapokumbana na wahalifu. Mwe mnapeana habari kwa maafisa wetu. Nasema hivyo kwa sababu kisa kinatendeka, baada ya siku 2-3 naona vijana wanalipisha kisasi, wanaenda kuua washukiwa, kuchoma manyumba zao, kumaanisha kwamba wanawajua. Why do you wait to go and revenge? Why don't you give us that information so that we can deal with it? Na wasi sana msichukue sheria mikononi. Kama mko na majina ya washukiwa, mtuletee. Na mtazamaji, tukiingia katika kaunti ya Nandi, ni kuwa jamii katika kaunti hiyo imetakiwa kuwa mstari wa mbele katika vita dhidi ya dhulma za kijinsia ambavyo vimeongezeka katika siku za hivi karibuni. Today we are here to just share some moments with our students and to interact on this particular subject and challenge each other to say no to gender-based violence. We are here also to mark 3 years since we lost our champion, Agnes Tirop, who was murdered, again in a situation like this one of gender-based violence. And we are here to say no. We shouldn't lose another athlete. And even today here we are saying we do not want to lose any more young people to gender-based violence. Gender-based violence hasn't stopped. It did not stop when Agnes died. It has continued. It has gotten worse. A lot of female athletes are suffering in silence, and so many women and children in the society are suffering. So we are here together to stand in unity to say no to gender-based violence. We want to stop violence from happening to children, girls, boys, women, anybody in the society, because it does not discriminate anyone.
Na mbunge wa zamani wa Rarieda Nicholas Gumbo amelalamikia kile amesema ni ubaguzi katika ugavi wa fedha za CDF kwenye eneo bunge hilo. Na akizungumza katika shule ya msingi ya Kangwa baada ya kutoa ufadhili wa masomo kwa wanafunzi 157 wa shule za upili na taasisi za juu za elimu, Gumbo amesema kuwa inakera kuona kwa ushindani wa kisiasa unaathiri elimu. No. You cannot go around claiming that you have some fake PhD and you don't even care about matters education. No, it's wrong. I have kept quiet, but he keeps provoking me by attacking the projects that I started. I can fight, and I will fight to get my respect. And he knows he cannot face me politically. That's why he keeps hiding behind all sorts of people. Let him step into the ring like a man and face me if he has a problem with me. But you cannot be killing the future of our children because you don't like the person who started the schools. Na mtazamaji, tukiingia maeneo ya Nakuru, ni kwa maafisa wa usalama jijini humo Nakuru wanachunguza kisa cha mauaji ambapo Constable Nicholas Musau aliwapiga risasi wafanyikazi 4 wa eneo moja la burudani jijini Nakuru baada ya kutofautiana kuhusu malipo ya vileo. Na mtu mmoja alifariki kwenye kisa hicho, huku Constable huyo akizuiliwa kwenye kituo cha polisi cha Kaptembwa. Elewa, kama umenunua drinks na unasumbua, hiyo si poa. So kile unafanya, wewe fanya nini? Wewe beba drinks zako utoke uende. Akakataa, akatoa bunduki, akaikok na akanipiga kwa tumbo. Ya kwanza pap, ya pili akanipiga ingine kwa side. So hata nashanga, yani ilikuwa tu Mungu, sijui hata nimesurvive sahi. The female is 43 years old na has just been operated on. Unfortunately, they were able to control the bleeding, but they were not able to remove the bullet because it was lodged near a very sensitive organ. Sasa kidogo, but tunachunguza kwa sababu kuna maganda ambayo tulipata, maganda, those are spent cartridges. Tumepata maganda 6, lakini sasa zile zimebaki kwa silaha ni chache. It does not agree with the maganda yale ambayo tumepata, because the pistol actually was issued with 15 rounds. Na vijana kutoka kaunti ya Uasin Gishu wamepewa mafunzo ya jinsi ya kujitafutia ajira au nafasi za masomo mitandaoni na mataifa ya ughaibuni bila kutumia mwakala. Na hatua hii inajiri baada ya sakata ya vijana waliopoteza mamilioni ya pesa wakidaiwa au kuwa wangepelekwa Canada na Finland na Qatar katika kaunti hiyo. I work with Ajira Digital Program na na support county ya Uasin Gishu County pamoja na Elgeyo Marakwet. Program ya Ajira, our mandate is to support young people to be able to access digitally enabled jobs by introducing them to online work, ili waweze kujikimu kimaisha na waweze pia kuondoa hawa brokers ambao wanawalagai in the process of promising them to give work. So the program aims to reduce the unemployment rate in Kenya by introducing young people to opportunities which are endless and are digitally enabled, meaning young people are able to work from the comfort of their homes through the skills and the mentorship that they get through our training. Most of the youth that we come across are yes skilled, but most are unemployed, and out of desperation they end up looking for work in various channels they come across. And yes, true, sometimes they come across scammers and the like. So with Ajira, we even help them identify green flags, which will then let them know that this is a legit job and this is not a legit job. And the beauty of it is they don't need an agent or someone else to come in between them and the task they are doing. So you do your task and you're able to earn directly through your account. In Uasin Gishu County, we've done
probably above 2,000, and the number is always growing. Today we are at Kipsoen TVC, where we are preparing to start a training, and we have around 100 youth present for the training. Mimi ni trainer and mentor based in Uasin Gishu, and I cut across the North Rift region. Tumefunza vijana wengi sana in the 6 counties within the North Rift region, that is Elgeyo Marakwet, Baringo, Uasin Gishu, Nandi, Trans Nzoia, and even Bungoma. We noticed that there are a lot of youths out here who have skills, but they have not used their skills. They're probably out of college and they're looking for jobs, physical jobs. And we in our program, we empower them to know that they can also be able to share their skills out there and be able to be employed globally. During our training, we take them through how to identify a scammer, and there are ways in which you can actually identify a scammer in a platform or websites that we use to access digital work. We do offer free training, and you notice that with the Ajira Digital program, we are asking them to sell their skills globally. Si lazima mtu atoke hapa Kenya aenda afanye kazi labda pale Canada ama Australia. We can connect you to those employers in Australia, in Canada, in the US through online work. So we teach them how to create a profile on these digital platforms that offer job opportunities. Once they create a platform, then they'll be able to communicate with someone in Australia and be able to get an employment. Work imeniokolea pakubwa sana juu kuna venye tu sasa inaniwezesha nilipe upkeep yangu bila kutegemea mzazi, na apart from that pia inaniokolea kulipa school fee shuleni. So mimi naweza sema kwangu ama kwa mayouth wote si lazima waende physical work. Online inalipa, na mimi ni testimony ya hiyo online work imekuwa ikinilipa. Na mpenzi mtazamaji, takwimu kutoka idara ya afya katika kaunti ya Taita Taveta kati ya mwaka wa 2021 hadi mwaka 2023 inaonyesha ongezeko la matumizi ya mihadarati kwa imeongezeka miongoni mwa vijana. Na washikadau kutoka serikali kuu na vilevile serikali ya kaunti pamoja na shirika la Save Our Environment waliandaa kikao cha kuhamasisha kwa vijana msimu huu wa likizo wa Krismasi. 13 wanaathirika na masuala ya madawa ya kulevya. Hivyo basi tumechukua jukumu hili kuja kuhamasisha ili tuwe na kizazi cha Voi ambacho ni kizazi cha salama na kizazi ambacho kitajumuika. Kwetu tunajua mateja wako wengi. Hatukatai, wanavuta unga, ni waizi. Vitu zote zikiibiwa ambassador uletwa pale Maweni, hatukatai. Lakini vijana wetu wanataka rehab. Wacha tuje hapa ground tuketi na vijana wetu tuongee na wao mambo ya mihadarati na jinsi tushikane na viongozi wengine tupange mikakati ya jinsi tutakavyosaidia vijana wetu, manake tunawategemea sana kwa kaunti hii. Kweli vijana tunawainua, lakini mazingira ndio yamekuwa mabaya na vijana ndio wamekuwa kwanza kuvutwa na yale mazingira mapya ambayo yanakuja kigeni. Wametumiwa vibaya sana, hasa na hii mambo ya saizi mapya. Kila kijana anataka kuunusa ama kujua kipi kipya kimekuja, lakini wasichana huwa wanauoga kwanza, lakini vijana huwa wanauoga. They want to know wa kwanza kabla yule msichana. Na mtazamaji, wafanyabiashara jijini Mombasa wametaka serikali kubuni mbinu za kuweza kufufua uchumi, wakisema mwaka huu Wakenya wengi wameshindwa kuweka akiba na kuchukua mikopo ili kujiendeleza. Na gavana wa Mombasa Abdul Ahmad Sharif ameeleza kuwa ujenzi wa sehemu maalum ya kibiashara utaongeza nafasi zaidi za kazi na kuinua uchumi kule Mombasa. For essentials, so people are busy from hand to mouth, and this is why our membership is affected. Even those who save are not saving any reasonable money, and even those who borrow for just consumption. Therefore, we think the economy, something should be done to improve the economy, to make people start saving in a way that will be useful. All stakeholders of the economy should sit together and look at which ways we can use to improve on the people's living standards, and say the cost of living has gone a bit high, and therefore
This needs all stakeholders review to about a marshalling yard that we intend to put up. I talked about a special economic zone that we intend to put up. I'm glad to tell you that we've finalized the advert for the marshalling yard. We're hopefully going to be awarding that very soon. I'm equally glad that by today, we've already identified the development partner that we will be working with for a special economic zone. Kwa katika mazungumzo na majadiliano na serikali kuu na serikali ya ugatuzi ili kuangalia tunaweza vipi kustawisha wafanyabiashara wadogo, established businesses, kuweza kuangalia mambo ya kodi, mambo ya access to capital, access to markets, ili tuweze kuona tu biashara zinaweza. Today, 99% of all our revenue streams are currently digital, and the 1% that I've tasked the CEC for Trade and Finance to ensure that we go digital as well. Na mpenzi mtazamaji, wa Kenya wa mapato ya chini, hususan wale wanaoishi katika mtaa wa mabanda na vile vile madongo poromoka kama vile Mathare, Mkuru na Kibra, wametakiwa kuungana na kuwa kitu kimoja ili kukabiliana na hali ngumu ya maisha ya mitaani, na hasa popote watapokea majanga ama watakapopatwa na majanga. Na hali hii ilimchochea mkazi mmoja Kariobangi, John Otolo, kuzindua chama cha wakazi mjini maarufu kuupa ili kuwezesha wakazi kuungana. Urban People Association, a welfare that provides funeral services to Kenyans. Some organize WhatsApp groups, some of them organize disco matanga, and this is not sustainable. So once they attend these disco matangas, they are let free, and at the middle of the night you never know what might happen, and this has affected the girl child, the boy child. In Kibra, we have so many cases, so many death cases. Every weekend we transport about 6 bodies home. I'm always called upon to support those with this kind of challenges, and therefore I have come here today to appeal to our people so that they join this social welfare. You only pay 200 per month, and then when you have a misfortune they will come in for you. Na niliweza kuona uwezo wa kupa wakati nilipoteza bibi mama watoto. Mama watoto aliweza kugonjeka kwa muda ya miaka 3 kutokana na ugonjwa wa saratani. We are here because we believe that this is a relief on my shoulders, because I must also help my people to go home. We are working on a strategy, a model, whereby we look at before death, during death, and after death. Na mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina budi kuweza kulikunja gayagaya la habari ya umuhia saa 3 katika runinga hii ya HSC, na shukrani zangu wewe mpenzi mtazamaji kuweza kuwa mvumilivu ili nikupe hizi habari ambazo wanahabari wetu wamejizatiti, wamepiga darubini kote duniani mwinjini ili wakuletea hizi habari. Na mimi naomba niondoke studioni, lakini kabla niweze kuondoka studioni mpenzi mtazamaji, nitakupa nukuu ya siku. Leo sina mambo mengi, nina machache sana kama marehemu. Unajua marehemu vile vile yeye hana mambo mengi. Ndivyo leo kaka Mlumbi nilivyo, sina mambo mengi sana. Na katika nukuu ya leo ndugu mpenzi mtazamaji ni kwamba usimseme mtu vibaya mbele ya watu wenye njaa, watafikisha usutwe. Usimseme mtu vibaya mbele ya watu wenye njaa, watakwenda kumfikisha. Hususan kama yule mtu ana hela, watakwenda kuketi pale na kuanza kupiga story, kula gumzo ili wakuseme tu kile ambacho umesema. Kwa hiyo mtazamaji, usimseme mtu vibaya mbele ya watu wenye njaa, watafikisha usutwe. Wabadu wakatabao fakir na yuka huku nikiosega kionda wazimu. Jina langu niite Kaka Mlumbi. Uwe na usiku mwema, tukutane tena hapo kesho awamu ya saa 3 alamsiki.